Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. So as full of all these you're allowed to do what fear is to eng and a fire tie our nei. Ole a faala wiloa mai le malo nisi tūlanga le tāpuni ai o le atunu. Ma ua whaamalamala mai le mtanga luenga wa o ngal whaatino hino wa o ngal whanau o tāpuni le atunu. E whaatala whaatu I se whaapoponga o tala mai lau KVZK. E tāne le lua le aoli nei was fulmalawalu nisi o le atunu o whaamaunia wa a fia iau ngol COVID. O le numera fau le nei is fulmalawalu na whaamauina mai tato no whanga whaapito e tolu le alo whaatino I nai siaki o COVID. I se talanoanga a le ali fomai a Dr. Aifili Tufa na tā uai to tasi seisi o le atunu na whaamauina wa maua mai su enga sa whaia. I le whale mai whai tuma loi leone, tasi mai le lalai a moli whaapea ma le se fulu ono tangata, wa a fia na whaapauina le whale mai I tāwhuna. O le whaitaunga atoa la o tangata wa maua iaunga o le vairusi o le COVID, talo na pepesi I tua le wha mai ua wha se fulu, luas fulu lua mai le aso na nafi, ma le se fulu ma le valu lea na maua le aso, ai le taina le lua. E peo na fautuaina le tanga luenga so I fuma loloina le atunuu, e o atu ni ia whaia siaki o le COVID, le a whai wa a fia iaunga e peo le tale, o le fiva, le manongi se mea ai, ma le tinga o le whai I se tulou. O le a fia finei o le atu e maua tuai se isi ripoti la tamai, a le mtanga luenga so I fuma loloina. O le tai au nei na whaatau nu wai se fontanga a wase whaupoponga I ngā luenga whaasolo, a le malo, ai mai sele mtanga luenga so I fuma loloina, ma le mtanga luenga o haonga, a wala lea I le numero tangata a fia talu mai le asonga fua, o whaamanatu I le whai o tui, o awa onga whanau, ma le ngalulu e whaatasi na ia tau fia le sasau o le whaamai il mamalu o le atunu, o sau telenga le nei o le ripoti. O le sona whailoi na matanga ruenga le soifua maloloina le tūlanga wo o iei le whai numero tangata wa a fia, ma wha maunia wa a fia iau ngor COVID. O le tūlanga e whai malu I tau, o le wha anga solongo tiute, o no le mai loa po I tonu I tangata sa iai pe na so o tai ma tangata wa wha maunia I le wha mai, na whailoi le fionga le wha tonu ia motu sa le tūlanga o le a wha tino le matanga ruenga, e a wala le whai o suenga e wha ngai nai le drive-through testing e a matatu le vai aso fōu. O suenga ia o le COVID mai le aso ngafua, aso lulu, mai le aso whareile. O aso lua, ma aso tofi, o le vai aso a sau pe apule alofa le atua o tātou vaccination po tātou tuinga ia. Ua tele whaamtalanga tu sau noa I le tau mwhainga le mtanga ruenga ma le malo, e au peo na sila fia le mamalo le atunu, o lo ngalulu e pere mtanga ruenga le whaio suenga I no fuanga te itasi e peo na whaatulanga I vai anga tolo le atunu. Anafi sa o le aso mua le sa whaatula iai ia testing sites o le Department of Health, ia whapea fo'i ia sites e tuai vaccines. Ia amata mai testing sites, I testing sites umai ACF Trafuna, Leone, ia whapea fo'i a Mouli, e fo'i nisi na whaia lato tesi le LBJ Hospital. E whase lau sifulu le au whai sa whai o na whai anafi. Lua se lau malfitu mai Tafuna, ACF1, se lau tolu sifulu mai Leone Community Health Center, lua se fulu valu mai Amoli, ai whasifulu malfitu LBJ Hospital. O le results o gako tests, tu lai mea nafi. Ia e sifulu tasi, ia tato cases fo. We have 11 new positive cases identified in the community. These cases, e toa iwa I lātou sa test positive mai Tafuna ACF1,
e to o lua sa test positive mai le LBJ hospital. I le one ia whapea fo'i a mauli ia maumestala fia e le iai seisi sa test positive. Sa mfai foi en whaamania mai te mai tai fōma ia Elizabeth lau vau le tūlanga o le au malanga. O lo whaano fo esea, ma sa whaano fo esea mai le whainga malanga o Januari luas futfitu. Sa whapea ona su eina i la tū le so luas futasi o Februari. Mai whatu a inga e tasi tangata na mo positive. Ai tōris fulu lua i la tō na test negative. Mai le seiri spider C, la tō uma male au whainga luenga. Limas fu lima la pase se mala au whainga luenga lo i ai tested negative. O le trade winds fo'i, o le selau iwa pase se sa test negative. Ai tasi le tangata na test positive. Mai i to tonu o le trade winds. O la tō la ia wa a mi mai whatu a inga. La lau awe la tō le ACF. O ana nafi na whai so inga lo na lua. Whatu a inga. All travelers o po tangata pase so le tos full lua test negative. Papena fo ile seiri spider C. Limas full lima test negative. Papena fo ale trade winds lo whai anela to suenga. E lo la ko results nei. Ale isolation temi nei. E to o lua lava ila ua sa test positive. Male flight o la was fu fito Januari. A tuani asos fu fa. Ma ila ula fa be discharge tae au. Ila to inga tae au. Ale flight le ye nei. E lua tasi le positive, tasi tata malanga, tasi le staff, ma le sifulu lima close contact o le staff. La wa ave o mai o le isolation, a wa ma fulana suya le staff for wards tonu. O lo whai a persu e ngarawai aso nei, ma e iai le teimi whai loa tu ai tūlanga wo o atu iai le whai numero tangata wa a fia, ma whai asu enga, tangata na lelei pe negative, whaatasi e mai lato o wha maunia wa a fia i le wha mai. Paulava le tatalo le malo mo le mtanga ruenga. Ina ia ngālulu e whaatasi le malo i le whaatulanga ino au wala e alanga tau. Ina ia mauti no ai le pui o le atunu. O le mea moni, o le vai taule nei ua lewa na nofo sauni ai le atunu uma le malo. Awa e uina mautuma mausali tapinanga uma. Ia i lava lewa noe o fima iai le wha mai. Paule tūlanga lo una ia le malo. Ina ia awane isa solo pe pesi le wha mai. E toa tele nisi o loo lātou langolangoina le tau fia o whimalanga inga i le vao Amerika Samoa. Ma nisi o motu tele o le laulangi. O loo iai fo'i nisi o tangata o le atunu usa mawhai ona whaatatara noaina i le KVZK le tai ona le la. E whaapea o le COVID lea wei tutonu o le atunu. Ma ua tatau fo'i ona whaamasani iai o se au telenga le nei o le reporti. I le tele wha maumau si se ilunga upenga te whailangi. A o iei tātou le nei vai taimi i au ngal COVID-19 furuiva. O le ala lea sa o toile KVZK le asoana le la. E whataratara noa te o telo tangata le atunu. I le tūlanga le ua iei le whama i le COVID-19. Sa whaalia i nisi lātou manatu e whaapea. Wo o mai le taimi tātou te whaamasani loa i le nei whaamai. E pei lava o nisi whaamai ua tātou masani ai. O nisi o tangata u whaapea mai e umi lava se taimi. E si lea ma le nei tau sanga atoa. O tamu whai lava e whaafo ia ma fofole nei virusi. E whaapea mai manatu o nisi. E ma whai lava o na tātou sau e se atu ma le nei whaamai. Pe a tātou ngā lulu e whaatasi. E ei se tāsi o tina sa talano ai lau KVZK e whaapea. O matua i mana o mia lava o na tātou se e se matu langa o le popole. Ma e mana o mia fo i o na tātou tau aveina le nei whaamai. E mauti no ai le solonga le leo mea uma. Sa saunole lutena kovana ia tala uenga le asalo va le ale i le tae ona le la. E whaapea e tāua lava le onusai. A wā o le ua tātou wanga i atu i le lona tolu. O le whaanga solongo siaking o le COVID-19. O le ala lea e fofua i whai unga whai i le tūlanga le ua iai le atu nuu. Ia, o lo utali tonunga ua lava sauni le whainga mālo. Ua leva o na tātou sauni uni nei, le aso le nei. Ua ova i le lua tau sanga tālua na tātou sauni uni. O awha i longa o sauni uninga. Ia o lea ua ova nei le valus fulpasene ua fully vaccinated o tātou atunu. O lea o tele pea i vaccines e fofo ai le atunu. O lea fau taunu mai whala au e fofo ai wha mai. O lona winga ua le o toe tutusa le tūlanga nei ai tausanga e lua iu ma vai ua tātou sauni. Ia o lea fau vava ai atu. O a unga le wha mai e le o mafatia tele ai la tau ua whaina. Ia e le ai e nofo vava ai a pea ma tau mawhai e ia mauti noa. O le anganga na e le official soifua malolo ina ma le tātou whainga malo. O leo ua tātou wō nei wō vave le code red ina ia tau fiofi lai titi.
le pepesi tele o le whaamai, ma se I vava ai fo ia fionga I fo mai. Pe whawhi I ia aunga o le whaamai. Salo a mae a lua nei vai aso ia, le vai aso le mua ia manai aso. Ia ona mua mai foi leo se whautuanga ali fo mai. Pe wha au pia tatu malanga, ma isi tūlanga al temi nei, e le iaia se meo suia o tūlanga malanga o leo lo o fufua pe whai. Ia ai tātou tangai mua I tutonu iso tātou atunu. O le afia finei o lo whaanga solo ai su enga lona lua le au malanga leo lo whaano fu isia le trade winds o su enga mua le au malanga na whai le asonga fua na te anei na le lei umalava su enga a le au malanga se iwanga na ai se tasi sa whaano fu isia I whatu ainga wa afia ma ua tu ina atu nei o ia le no fuanga whaapito I tafuna. O le aso lea na toe whai ai isi su enga a le au malanga o lo I whatu ainga whaapia ai ma le series ma o lo le lei uma e le ai seisi wa afia le virusi al COVID. O le a whailoa mai lei unga o su enga a le au malanga o lo I le trade winds I se teimi o le afia finei. Ona o suinga le tapuni ai o a onga ona le whaamai o le COVID o leo whaanga I nai upenga ta whailangi mo le a o uina o le whanau ai pe tai o se tasi leo whaafita au le pe ona whaalia le whaatono mtanga le wenga o a onga ia tala wenga Dr. Samasoni a se li tai au nei ona o le lava o masini laptops, tablets, whaapea ma Chromebooks mo le whanau. Na saunoa Dr. Aseli o le sila mamau ale mtanga le wenga ina ia tofusia uma le whanau ma masini nei mo le whaongaina ai pe tai ona o le tūlanga I waa I le tausanga na te anei o le mafuaanga lea o le tuai. O le amatanga o le tausanga nei lea na taunu mai ai yuta o Chromebooks ma sa amata o na tuftufaina ia onga elementary. Na ta ua foi le whaatonu o laptops o lo wha moe moa o ngā maulunga po o high schools ai o le whaafitauli e le lava ma o lea wa iei fuafuanga e pea ma le waluafe laptops ua fuafua e taunu mai le vai aso fou. Ma o le atofu lava le tama ma le teini a onga ma le laptops e whaonga. Ma e pei o na saunoa tala wenga o lo whaia umalava a onga le teminei I lunga o penga te whailangi. E le ngata I lea na whaeloa mai foi I le saunoanga le awhionga I le whaatonu le tūlanga o mea aia whanau a onga. Mo le teminei ele o mawhaion tuftu whainatu ni mea aia o le whanau a onga. Ona o le puipuinga o le whanau I le pipisi ai o le whaamai o le COVID. Pei tai wa umontu inatu se talusanga le whaatonu I le vaenga o le USDA mo se fsoswani ni ia toe whaawau le prokalama o le EPT o le whanau wa o ngai peo na tuftu whaina e le mtanga luenga o alanga manuia mtautua mo tangata lautele. O se vaenga le nei o le saunuanga a le whaatonu ia talauenga Dr. Samasoni Aseli. O whaamomua le senga I lunga high school o le vaenga le senga sumnua. Ina ia mautino o iei masini ia I whaonga langa o senga le la sauni atu whau. Ia a lo o whaipea lau foi a package ma isi mea whai ona tawa pia talwhea ngai. Ia tu ina atu mo whanau. Wa iei uma mai whais. E se food wafe mo tupu mai whais wa uma o tuwhai nei tua iaunga uma e o I manua. Ia uma whaila na koneti uma whanau I le internet. Ia whaonga ina o masini nei. Lea wa uma tuwhai nā tu tua. Ai pea no whai atu. Ia le asas whaiva ma se mau e iei lava lu tau. Ai lo tau whai lava le tūlanga o iei. O na o lea ua sala lau whaama. O le tai au nei le na tuftu whainai laptops mo le whana wa onga lea onga maulunga o Samoana. Na wa ai ele tumtumu atu o mātua ina ua mau le whaalinga mai lea onga. E tusai ma le tuftu whaina o laptops ma mai whai mo alum whana o Samoana. E ma whai ei o na ngā lulua le whanau I lato mea onga I le whale. A o tāpuni ai whale a onga o no le pipisi ai o le whaamai lea tunu. O se tasi o tina na tala noa I ai lau KVZK na ia whailoa mai. O le vai aso atoa le nei o lo tuftu whainai laptops ma mai whai mo whanau a onga o Samoana. Mo le temi nei ele o mawhai ona tofu uma whanau mai I masini o no lo talia pea nisi o masini mai le ofisa o a onga. E peo na sila fia le atunu o le whaleta alo le a onga o Samoana o se tasi leo no fuanga o lo whaataunu waitu winga o le COVID I aso ngafua, aso lulu ma le aso wharele mai le valu I le lua I la oli. Ewi I le langona o le tino vai ma le lava o le malolonga o lo ngā lulu e malo si pia le au whainga luenga le mtanga luenga soi fo maloloina ina ia tau fia le pepesi o le whaama I le Omicron I totonu o le atunu. I le whaamauni ai o tangata o le atunu wa fia I le whaamai
Ua toe whaatupla i ai ngaluenga whaatino ale mtanga luenga, ma ua una i ai le mtanga luenga e ui i le lava o tangata whainga luenga. Ai ua ngalulu e lava le mtanga luenga i a tau mawhai e tā ofi le sasao le wha mai. I le malea i lana saunoanga whaletaitai. Na au ngani ai le awhionga le kovana lutena i le atunu. Ina ia whaalia le ngona i lunga o penga ta whailangi i tūlanga whaaloalo ma le awa whatawhata. Mō mua au pito i luma e au whiai a li im tamaitai fō mai o ali i malo le malo. Ma i lato uma lo ngā lulue whaatasi a wale saunga le mō o Amerika Samoa. Saunoa tala wenga o le taimile nei e te taua na tātou tutu whaatasi ai a wale mea moni o le ngaluenga e le whaingo fie. O si mai ele mai moa i le tātou tala i le tau. Tau mo Amerika Samoa, lo whaauauli no whawava aia mo ta whenga malolonga. Pona nei e awoa e te tele timunga manai whai te tili onu papa ai, malu e fitu valu, sa vili mai mātu si sifo se fulu le luas fulu mai la leitu la, ma e angi whaatau tau taimi. A so whareile e awoa e te tele timunga manai whai te tili onu papa ai. Vevela e valuono, sa vili mai mātu si fulu lima le luas fulu mai la leitu la, ma e angi whaatau tau taimi. O las whareile, ma tele i nā woa e te ulu timunga, ma lue fitu valu, sa vili mai mātu se fulu lima mai la leitu la. Angi le lautasi lea e o atu i se fulu mai la leitu la. A sa toa nai e ma tele i nā woa e ta apisolo timu, vevela i vase fulu, sa vili mai mātu i sa sae, lima i se fulu mai la leitu la. O le aso toa nai o i le aso tofi, e ma tele i nā woa e ta apisolo timu, ma lue fitu valu, vevela e valuiva, sa vili mai sa sae se fulu lima mai la leitu la. O tala nao le tau. O le whai unga le nao talafou o le KVZK News i le nei a fiafi, whaatai whaatasi mai, tō whaaseifua. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. Le ala ngona le popole le taimi le COVID-19 fuluiva. Ia e alofa ia te oe matausi lelo soifua maloloina. Ia piso o tae tangata o lau ainga ma whaasoa i o langona. A whai ua iei sa o le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e piso o tae iai. Tausi lelo i tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai soifua maloloina. Whaanga ioi lau tino, ma ia whai titira tau mawha ava malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma. E peo le kukalafale, waisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sao I winga le COVID-19 furuiva. Ma ia tau mawhai fu ia awara so ona matamata I tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Awara whao ngā ina leo tapaa, o le aba maalosi, ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona. E fōlinga iona whasosoani se tēni pūpū. Ai wha te tele ina ai ona e wha anua ma le fia I mo se tēni umi. E ese le tali atu le whanau la iti, pe a oina papole. Ia e langona ina le papole a lau tama ma ia a pongi mai, o mata I tūle le. Ia wha a waunga yo inga te tau na whai, e pe o whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Wha ta ua le soifua malolo ina le mawhau. New cases of COVID-19 identified on day 2 of testing.
Government will advise the public if the shutdown will continue. And DOE explains the process of virtual learning during the shutdown. Talofa, you're watching KVZK News. I'm Manino Fumono Mangele. We begin tonight's news with an update from the Department of Health. Dr. Aifili Tufa has confirmed that 18 cases of COVID-19 were identified today from our 3 sites. Dr. Tufa said 1 case recorded at the Leone Health Clinic, 1 at Amoli Clinic, and 16 recorded at the Tafuna Clinic. The total of cases in the community now stands at 40, with 22 cases recorded yesterday. Once again, DOH is encouraging members of the community that if you have been in contact with someone who tested positive, or if you are experiencing any of the symptoms such as fever, cough, difficulty breathing, fatigue, new loss of taste or smell, you can go to one of our testing centers to get tested. This morning, the task force and the Department of Health, as well as the Department of Education, held a press conference updating the community on the ongoing Code Red operation efforts. Issues discussed included the ongoing vaccination drive, the number of COVID cases since Monday, and the work put in by the Department of Education to make sure our students' education during this lockdown goes smoothly. Here's more. Today, the committee consisted of Lieutenant Governor Talawenga, Attorney General Fainulele, Director Motusa, and officials of the Department of Health, provided an update of our COVID situation, including plans ahead as we near the end of week-long shutdown. As mentioned on KVZK News last night, the total number of cases as of 8 this morning were 22, but with 18 more new cases recorded in Tafuna this afternoon, there's a sure sign that numbers will continue to soar. Director Motsa, during the press conference this morning, reiterates consistent plans put in place by Department of Health to try and curb the spread of the virus. These include setting up of 3 testing sites on Leone, Amoli, and Tafuna. He also confirmed that there will be a drive-through testing done for the whole island starting next week, a method he said would make it easier for the Department of Health to conduct a safe contact tracing campaign. For this weekend, American Samoa, the task force and the government is preparing a drive-through operation. One operation site will be at the airport parking lot for vaccination, and the second operation site will be for testing at our stadium in Tafuna. Our stadium in Tafuna, both sites will open from 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon to serve you American Samoa. For next week, American Samoa, we will rotate our operation until we have more reinforcement on board in regards to staffing. So Monday, Wednesday, and Friday, all next week, American Samoa will provide you with your testing. There have been impotent posts and comments on the works and operations by the Department of Health. The director reassured the public that his department is putting in hours with endless rest to make sure that the virus does not spread rapidly around our island community. Dr. Aifili Tufa shared the latest updates from Monday till yesterday. Nobody tested positive from Leone Community Health Center. No one tested positive from Amauli Community Health Center. 9 were positive from Tafuna and 2 positives from LBJ Hospital. This brings the total number of our community active cases that the Department of Health is tracking to 22. 8 were identified on Monday. 3 were identified on Tuesday, and yesterday we identified 11, bringing the count to 22. As of now, the goal is to follow protocols and guidelines stated by health officials to ensure our people's protection from Omicron is steady. The department has collected data from the 3 quarantine sites, including Tradewinds, Fatuainga, and Sadie's by the Sea.
Staff are monitoring the passengers and their test results as well. Here's an update from Dr. Lauvao. The first test was conducted on February 21, and from Fatu'āinga, all 32 passengers tested negative, but one tested positive from Fatu'āinga on the test one on the 21st of February. From Sadie's by the Sea, all 55 passengers plus staff tested negative, and Trade Winds, all 199 passengers and staff, and one staff tested positive from Trade Winds. So on test 2, which was yesterday, we only tested Fatu'āinga and Sadie's by the Sea, and all 32 passengers Fatu'āinga tested negative, and all 55 passengers tested negative at Sadie's by the Sea. So today we're testing 199 passengers at Trade Winds. For the total positives as of now that are at the ACF2 isolation, we still have the 2 positives from the last flight on the 27th of January, which will complete 14 days today, so they will be discharged home tomorrow. And the total positives from the current flight right now on the 17th of February, we have one of our staff tested positive from Trade Winds. So all that staff and the nursing staff, logistics, which is 15 of them plus one staff, 16 are all at ACF2 for isolation, plus the one positive from Fatu'āinga. So as of now, we have 17 2 positives and 15 close contacts, plus the 2 from the previous flight are at our ACF right now. So that's a total of 19 at our ACF2 isolation right now. While there is support for a travel ban between American Samoa and the mainland since the discovery of our positive cases, there are also people in the community that KVZK News spoke to today who think that COVID is here to stay and we must learn to live with it. Here's more. With so much misinformation on social media regarding our COVID situation, KVZK News today took to the street to speak to our people on how they feel about COVID virus now here. And the majority of those we spoke to agree that it's time we accept that the COVID is here to stay and we just need to get on with our lives. Some says it will take longer than the end of the year to control the virus, while others says we can get through this if we work together as a people. A mother KVZK News spoke to, who wished not to be identified, said, "We need to move from a pandemic status and more of operation to more endemic, where we're normalizing, taking it very seriously, preparing, and moving out of the panic mode." She said it's time that we handle things to make sure that we continue with our normal lives. Lieutenant Governor Talauenga Eliasalo Va'alele'ale echoed the same sentiments at the press conference this morning. Talauenga said, "We are entering the third phase of the operation. Therefore, we need to be vigilant, be patient, and make decisions based on fact and not on emotions." We'll find out tonight the outcome of the second test for all passengers in quarantine at Trade Winds Hotel. As reported on KVZK News this week, one of the staff members of DOH that was working at the Trade Winds tested positive for COVID this week on Monday. The rest of the passengers in quarantine tested negative. Meanwhile, other passengers in Fatu'āinga and Sadie's by the Sea all tested negative during their second test conducted by DOH yesterday. It is my and the governor's hope to eventually walk us from a complete or close to a complete shutdown to a situation where we are comfortable living with COVID, because that is the phase where we are. We cannot prevent COVID anymore. It's here, but if we learn to live with it and learn to adjust with the conditions of COVID, then we can do that by getting vaccinated and making sure that you're boosted, and then we can all stay safe and be happy in American Samoa. With schools now on virtual learning due to the nationwide shutdown, Director of Education, Talauenga, Dr. Samasonia Saeli, said the goal of the remote learning plan is to ensure education is continued at home during these hard times. With implementation process now being activated, schools are providing home learning to all students, although the challenge now, according to Dr. Aseli, is not having enough devices to ensure the department achieves its one-to-one policy of having each student get a device. More than 1,000 Chromebooks ordered specifically for elementary schools and keynotes and tablets
for the lower level schools. For the high school levels, they will be provided with laptops. According to Director Asaeli, there are laptops at the schools, but the supply is not enough to cater for every student. DOE is expecting another 1,000 laptops next month that would hopefully cover all students. Regarding the monitoring process of the virtual learning, Director Asaeli said each school and division have their own monitoring plan. These can be managed from home, and he too can assess this forum to make sure classes are being conducted, monitor students that are attending classes and they see red flags. Then communication will be activated with principals and divisions to ensure students are not losing out and there is minimal learning loss during the shutdown. So we do have laptops on hand at the schools, but we are expecting 8,000 laptops next month. So that should cover all of our students. So hopefully our orders will get here in time to support our remote learning that's ongoing right now. So with the monitoring, each of the divisions and the schools have their own monitoring plan. I am monitoring everything from home now to internet in terms of who's holding classes, which students are attending, which are not. We're able to get all of that data. And then once we see red flags, then we will communicate that with the principals and the divisions to ensure that our students are not losing out and there is a minimal learning loss during these hard times. Regarding school lunch, Director Asaeli confirmed that DOE has halted distribution of school lunches due to the community spread of COVID-19. However, DOE will compensate students with the PEPT program. Asaeli confirmed that contact has already been made with the USDA this week, and they have provided support so students can be compensated on days they're not getting meals. Exhaustion from long working hours and pandemic fatigue is not going to stop the staff of DOH from the work they're doing to prevent the spread of the Omicron virus. The discovery of COVID cases in the community has again stretched the public health system, pushing its limited number of workers to work around the clock in a bid to contain the disease. As such, Lieutenant Governor Talawinga at today's press conference is urging members of the public to be kind to DOH staff, frontliners, police officers and healthcare providers, and everyone who's trying their best to protect us from any significant community spread, and most of all, be patient. Now here's a look at our weather report. American Samoa, here's the weather for tonight. Tonight's cloudy, widespread showers and isolated thunderstorm. Lows around 78, northwest winds 10 to 20 miles per hour with higher gusts. Friday cloudy, widespread showers and isolated thunderstorm. Highs in the mid-80s, north winds 15 to 20 miles per hour with higher gusts. Friday night, mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, north winds 10 to 15 miles per hour, variable up to 10 miles per hour. Saturday, mostly cloudy, scattered showers, highs near 90, northeast winds 5 to 10 miles per hour. Saturday night through Thursday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. And that's KVZK News for tonight. Thank you for watching. Goodbye.